Good evening, viewers. This is Apex News India. I am Dipka Lingdo, welcoming you to the news. Let us first take a look at the headlines. And now the news in detail. A day after the KHADC leader accused the state government of blatantly issuing licenses to non-tribal workers from outside even before their entry into the state, Deputy Chief Minister Preston Tinsong has hit back at the leaders, leading the EC and KHADC to properly read the Para 12A of the 6th schedule of the Constitution. KHADC CEM Winston Tony Lingdo had terming the state government's act a serious lapse even as the state government came in the direct firing line of the KHADC over the matter. However, Tinsong, while urging the leaders leading the EC and KHADC to properly read the Para 12A of the 6th schedule of the Constitution, recalled that the state government in the year 2019 had passed the Labour Act, as the labour is a subject which does not fall under the 6th schedule. The Hasil's Autonomous District Council, they have expressed concern that interstate migrant laborers, even before entering the state, they are already given the labor license without any consultations with them. Let me just tell you one thing. I think. Let us go back to Para 12A of the 6th schedule, the Constitution of India. I think I would request those leaders leading the EC, they need to read properly. And number two, in 2019 we passed this Labour Act. We did that also just because of one issue. The labour subject of labour does not fall under the 6th schedule. Therefore, state government ultimately passed the bill, and now it became an act where the labour license has to be issued by the state government. And now what we did was, we have already amended also few important clauses we inserted, and now we allowed people to apply labor license online. And when they do online, they can do from their hometown anywhere. But they have to submit to us all the particulars, the required documents, and once that is done, that reaches the office, the concerned labor commissioner will screen those papers, and after that they will share with the DGP office or office in the police, and then the police also will track the origin of these people. Not only tracking, will verify whether these people, they are genuine Indian citizen or not. And once that is done, then only the Labour Commissioner or the Labour Department will issue the labour license. Arts and Culture Minister Sanbor Shulai is keen to install a full-size bust of Khasi freedom fighter U Tirot Singh in Dhaka. It may be mentioned that the bust of U Tirot Singh was destroyed in Bangladesh during the protest for change of regime last year. Shulai said he would soon have a meeting and would even visit Dhaka to see the site for the construction of the full-size bust of the freedom fighter. Now what is happening, see in Bangladesh, during my time when I was the then Culture Minister, so I have taken personal initiative regarding the freedom fighter U Tirot Singh at Dhaka, Bangladesh. So it happened during my time, and very sad to remind you again that this incident happened in Bangladesh, where the crowd they have dismantled the bust of our freedom fighter Singh. We are very sad at the time. We have condemned also all these things, and even the people of Bangladesh, they did not even spare their father of the nation, the late Mujibur Rahman. So Bangladesh also I have discussed with Frederick. I think we will fix the time where I will go personally to Bangladesh so to see the site, what to do, because we have to reconstruct.
re-erect there, I will not leave. I will not leave because I have to re-erect the full size. It should not be only a bus. It should be a full size of freedom fighter Tirot Singh and Bangladesh. But right now, the much in favor of India, and But still, I have planned to discuss with the Indian embassy and Bangladesh. We have to see this, what is the situation. But what we have, when the situation become normal, so at the time I'll visit. Then accordingly, we have to take up to re-erect the statue of Tirot Singh. but by when are you expected? We will see the situation. I have to discuss with the Indian embassy and Bangladesh. In a significant development, the Ministry of Defence has rejected a proposal to acquire land from Hima Maharam for the establishment of a BSF camp in Bajram, Potmula, southwest Khasi Hills. The disclosure was made by KHADC Executive Member in charge of Land Department Powell Soklet while responding to a question from Langring MDC Piers Marwin during the Council's winter session on Thursday. Soklet said that although Hima Maharam had earlier agreed to provide land for the proposed camp, the Defence Ministry declined the proposal, citing proximity to the Bangladesh border. The Council had sought clarification after local concerns were raised by the KSU Southwest Khasi Hills. Can you split the? This is one. This is one. Yeah. Basically, this fencing is generally treated as ISIS. The Delhi Police Special Cell has busted an ISIS module, arresting 2 suspected terrorists in a major counter-terror operation. According to officials, one accused hails from Delhi and the other from Madhya Pradesh. The duo was allegedly plotting to target crowded areas in the national capital during the festive season. The operation was carried out under the supervision of DCP Amit Kaushik, with coordinated raids conducted in Delhi and Bhopal. In an inspiring story from Chiagaon's Dhanisha Royal Enfield showroom, Munir Ali, an e-rickshaw driver from Sontoli, fulfilled his lifelong dream of owning a Royal Enfield Bullet. He paid the entire amount, Rs 1.41 lakh in coins saved over 12 years. Showroom staff took 3 days to count his savings, turning an ordinary purchase into a symbol of perseverance and determination. মোৰ এটা সপোন আছে ৰয়েল এনফিল্ড বাইক ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ মই সপোনটো এইটো ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু পইচা এইটো লৈছোঁ কষ্ট কৰি ৰিক্সা চলাম আৰু কিন্তু কষ্ট কৰি আছোঁ কালিতো পৰহিৰ পৰা মই কষ্ট কৰি আছোঁ এইটো হোৱাই নাই গুণি আছে আৰু এইটো আৰু 1,41,200 টকা আছে
এইটো 12 বছৰ হৈছে দুখীয়া মানুহৰ কষ্ট কৰিছো আৰু কি কৰিম উপায় নাই আৰু 1 টাকা 2 টাকা কোৱালি জমাই কৰি কিনে এইটো থৈ দিছো আৰু ৰয়েল বাইক ল'ম বুলি পুৰা সপোন আছিল মোৰ আৰু সপোনৰ কাৰণে থৈ দিছো আৰু এতিয়া আজি পৰহি হ'ল আহিছো ইয়াতে এতিয়া সপোনটো পূৰণ হ'ব আজি হ'ব লাগে আৰু গুণি আছে বহুত মানুহ কষ্ট কৰি আছে মোৰ কাৰণে হেল্প কৰি আছে চবে দাদা কৰি আছে চবে কৰি আছে কি কৰিম আৰু In a shocking revelation, Alpha I chief Paresh Barua has claimed that Assamese music icon Zubeen Garg may have died by suicide in Singapore. Speaking exclusively to the Truth India, Barua said Zubeen had been frustrated and mentally exhausted, referring to his last interviews and WhatsApp chats. However, the investigation is still underway with the SIT and Singapore police yet to confirm the cause of death. Statements from over 70 individuals have been recorded so far. এইটো কাৰোবাৰ যেতিয়া মনত সোমাই যায় না এইটো মেনিয়া বুলি কয় মেনিয়াটো যেতিয়া সোমাই যায় যিটো মানে মই মৰিম বুলিয়ে ভাবে এই কথাটো এইকাৰণে কৈছো মোৰ এটা ভাগিন ল'ৰা আছিলে ভাগিন মানে আমাৰ মোৰতো বাইদেউ নাই মোৰ বৰদেউতাৰ ছোৱালীজনী ল'ৰা তাৰ নাম বলম নাম আছিলে বলেশ্বৰ নাম আছিলে বলম মোক এবাৰ মই মানে বিভিন্ন বাৰ্মাৰ পৰা আহি গৈছিলো খুজিলো বলম কি খবৰ মমাই বোলে মই গুচি যামগে এই হেৰিত নেথাকো কেলে গুচি যাবি নাই মোৰ এই সংসাৰত থাকিবলৈ ইচ্ছা নাই তোৰ কি সংসাৰ তোৰতো চব আছে ককাই ভাই আছে মা দেউতা চব সুখে নাই বোলে মই আৰু এই সংসাৰত থাকিবলৈ ইচ্ছা যোৱা নাই তাৰপিছতে মই যেতিয়া এসপ্তাহ নহ'ল মই আকৌ ৰাতি পলাই ঘূৰি ফুৰিব লগা আছে না তেতিয়া পলাই ঘূৰি ফুৰিছিলো তেতিয়া দেখো মই অন্য এখন জেগালৈ এসপ্তাহতে আছিলো অন্য এটা জেগাত শুনিলে বলম কৰিলে আৰু এবাৰ কৰিছিলে সি বোলে এইটো কৰিবলৈ ৰছীটো যেতিয়া লগাই থৈ ডিঙিটো কাটি দিলে আৰু এনেকুৱা এটা হয় যেতিয়া সোমাই যায় না মই কৰিম জীৱনটো মোৰ একো নাই এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাতত সোমাই যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা আঘাত পায় হৃদয়ত তেতিয়া সেই পথটোকে বাছি লয় মই সেই পথটোকে বাছি লোৱা হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ চিনেমাখনৰ যিটো বনালে যিটো কাহিনী খুবেই ধৰণৰ মানে হেৰি হৈছে আৰু জাকেটটো যেতিয়া বাৰে খুলি আছে কৰি আছে সি নিজে পৰা নাই জঁপিয়াই দিছে আৰু যিমান হৈছে মানে যিমান দূৰলৈ সাঁতুৰিছে মানে তবু মানে সি তললৈ গৈও আকৌ সাঁতুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এনেকুৱা কৰি আছে না এইবিলাক চাই হয়তো কিবা এটা ফাৰ্ষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব পাৰে ই কৰো বুলিয়ে কৰিছে নেকি নিজে জনাই Defence Minister Rajnath Singh today witnessed exercise Thar Shakti at the Longewala border in Jaisalmer, Rajasthan. The large-scale Indian Army drill focuses on land-based combat operation in desert terrain, showcasing India's tactical readiness and firepower. A shocking incident in Prayagraj. The cousin of former High Court Bar Association President Ashok Singh was brutally murdered near Civil Lines' Harsh Hotel on Thursday night. Police swiftly traced the accused, identified as Vishal, who was later injured and arrested in an encounter.
2 police personnel sustained minor injuries during the exchange of fire. बहुत सही काम किया आपने कारित की गई है। इस पूरी घटना में अभी तक 4 चीजें सामने आई हैं और किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। ये आज दिनांक 23 अक्टूबर को शाम को हर्ष होटल के पास में ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू, जिनके ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला करके धारदार हथियार से उनको घायल किया गया, जिसके बाद उपचार के लिए उनको तत्काल SRN हॉस्पिटल लाया गया। इसमें उपचार के दौरान जो घायल थे उनकी मृत्यु हुई और इसी में जो वहाँ घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो विटनेसेस थे या आसपास लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की गई और तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जानकारी की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। फ़िलहाल जो मुख्य आरोपी था विशाल, उसके द्वारा खुलदाबाद क्षेत्र से मछली बाज़ार से ये चाकू खरीदा गया था, जिससे उसके द्वारा मृतक पर धारदार हथियार से उसी चाकू से हमला किया गया था। और फ़िलहाल दबिश में जो विशाल है आरोपी, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया है और मुठभेड़ में उसके 3 गोलियां लगी हैं उसके दोनों पैरों में और फ़िलहाल उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और आगे जो साक्ष्य हैं एकत्रित कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर आगे रिमांड लिया जाएगा। इसमें अभी तक जो है एक जो मुख्य आरोपी है विशाल की शामिल होने की बात सामने आई है, उसके एक और सहयोगी की भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है और इसमें 2 और भी जो सस्पेक्ट हैं उनको भी अभी फ़िलहाल कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये जानकारी हुई है कि पिछले दिन जो मृतक हैं उनका और जो आरोपी हैं उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस चीज़ की अभी जानकारी ये मतलब अभी तक ये प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन है। इन सभी तथ्यों की अभी पड़ताल की जा रही है, वेरीफाई किया जा रहा है और जैसे साक्ष्य निकल करके आएंगे उनको संकलित करते हुए आगे जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के पीछे कारण क्या है सर? अभी तक जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन पहले इनका किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था उसकी जानकारी की जा रही है, बट ये कंफर्म हुआ है कि इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हुई है और फिर आज वहाँ पे ये घटना विशाल के द्वारा ये कारित की गई है अपने सहयोगी के साथ। जी, वो जो भी हमारा जो विधिक कार्रवाई है उसको पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। हमारा डेफिनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमारी सहानुभूति पीड़ित के साथ में है एज अ डिपार्टमेंट, एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पूरी तरह से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए, पूरी तरह से दिन रात पुलिस विभाग के द्वारा दिन रात एक करके यहाँ इंश्योर किया जा रहा है कि सभी जो जनपदवासी हैं उनको सुरक्षित माहौल मिले और अगर किसी के द्वारा कोई भी अपनी सीमा का अतिक्रमण करेगा, कानून व्यवस्था के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। Russia's Center Group Special Forces celebrated their Foundation Day with rigorous combat, medical and motorized training exercises, showcasing operational strength and battlefield readiness. Происходит подготовка молодых, вновь прибывших военнослужащих к выполнению боевых задач. На этой точке отрабатывается продвижение дозоров по населенному пункту в условиях контакта с противником. Дальше зачищаются здания, досматриваются досконально. Если обнаруживается противник, он уничтожается. И, соответственно, потом также организованно отходит на исходные позиции. In Delhi's Mehrauli area, a brief gunfight broke out between Delhi police and wanted gangster Koku Paharia.
The accused, wanted in several cases including illegal arms supply, was injured in police retaliation and later arrested. 2 policemen's bulletproof vests were hit and 1 constable sustained a hand injury. Paharia is now in hospital and is reported to be stable. ये अभी सीज नहीं हुआ है, उसमें लग गया है। In a disturbing case, Madrasa admission cell in charge, Shah Jahan, has been arrested for allegedly demanding a virginity certificate from a class 7 girl. Police have launched a manhunt for the principal, Ranuma, who remains absconding. Tech billionaire Elon Musk has issued a stark warning saying artificial intelligence and robots will eventually replace all human jobs. In a post on social media platform X, Musk said people may no longer work for a living and could instead grow their own vegetables as AI takes over. He called for caution as automation expands across industries, threatening millions of livelihoods worldwide. You know, I generally would agree with Jeff Hinton. You know, he's one of the sort of godfathers of AI, posted on the X platform, by the way, as is most of the AI community. You know, he thinks it's sort of 10-20% probability of something terrible happening. So 10 to 20 probability of what happening? Something terrible. Which is like what? How bad is something terrible? Like Annihilation extinction of the world's population? Look, but the glass is 80% full. Just look on the bright side. So, I think the most likely outcome is one of abundance, where goods and services are available to anyone. There is no shortage of goods and services for anyone on earth. I think that is the most likely outcome. So it wouldn't be universal basic income, it would be universal high income. Work will be optional. Work optional, yes. Will you work? I'll try to work, yes. Now, this may sound
great, but I think there will perhaps be a crisis of meaning. If the AI can do everything that you can do, but better, then what is the point of doing things? So I think there will be a bit of a sort of existential crisis of why do anything. It will be like the Roman Empire at the peak of the Roman Empire. Yeah, with AI and robots. The sacred ritual of Nahe Khai marked the beginning of the 4-day Chhath festival dedicated to Lord Surya and Chhati Maiya. Devotees in Varanasi, Uttar Pradesh took holy dips and offered prayers to the sun god as festive fervour spread across northern India. In what could be 2025's biggest astronomical discovery, scientists have found a super-Earth 4 times larger than our planet, just 20 light-years away. The planet GJ251c orbits within the Goldilocks zone of a faint red dwarf star where conditions could support life. The discovery was published in the Astronomical Journal by researchers at Penn State University. India has announced a 12-day tri-services military exercise involving the Army, Navy and Air Force along the Gujarat-Rajasthan border from October 30th to November 10th. The mega exercise, stretching from Sir Creek to Jaisalmer, will test India's intelligence, surveillance, cyber and electronic warfare capabilities. Airspace up to 28,000 feet has been temporarily closed for civil flights as part of NOTAM restrictions. I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you.
The Agnipath scheme, launched in 2022, could soon see a major reform. The Ministry of Defence is reportedly considering extending the service tenure of Agniveers from 4 years to 6 or even 8 years, making the scheme more attractive. The first batch of Agniveers is due for release in June 2026, and any policy change is expected before that. उसके बाद मैं कोई काम से नहीं दूंगा, पूरा चक्कर लगाऊंगा, इधर से अंदर हो सकता है हो जाओ बच्चों, इधर से हो जाओ अंदर। 8 नंबर क्लियर कर दिया, 8 नंबर हो जाओ बच्चों, इधर से हो जाओ, जो नहीं दौड़ना चाहता है यहीं से अंदर हो जाओ। आगे इनको एक एक थप्पड़ लगाओ, इनको पूरा ग्राउंड को एंगेज करेंगे। मैं बोला था आगे से अंदर हो जाकर के, अभी अपनी मर्जी से अंदर हो रहा है, चेक करें इनको क्यों ढोला। ये दौड़ के फेलियर पार्टी दौड़ के 1 नंबर कट कर दे, 1 नंबर कट कर दे, इनको कट कर दे। बैठ जाओ, नीचे बैठो, तेज करे, रन को तेज करे आगे वाला। दौड़ के ये पार्टी जो फेलियर पार्टी दौड़ के दौड़ के Well, dear viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.